Phone fraud. Government seeks international help as a reverse call con sweeps the country. Good evening and welcome to Primetime News on air and online at onespotmedia.com. I am Archibald Gordon. And I'm Doreen Samuels. Also this evening, crisis. The Security Minister on just how short the country is of cop cars and what he's doing about it. 9-day wonder, our Primetime News series turns to promise plans to reform the police force. Doomed to fail. The attorney who feels a new anti-crime act will fail. In the business day, up again. The Jamaican dollar continues to gain ground against the greenback. There's also sports commentary and weather in this newscast. But before the break, the feedback question. Are you confident that recent measures such as new legislation and new police vehicles can lead to a reduction in homicides? Share comments online, facebook.com/Television Jamaica and tweet at Television Jam. Stay with us. Primetime News returns right after these messages. Welcome back to Primetime News. Special welcome if you're watching on One Spot Media. Studio 69. This is CBM Live, the evening edition. It's June 30, the final day in the month of June. Good evening, and from Jamaica's News Authority, this is CVM Live. I'm Richard Chen. We have another great program lined up for you. Let me tell you about some of our major stories coming up. The debushing program is in a mess, as the Contractor General points to aspects of it lacking in transparency. There are scammers. The opposition member of parliament bashes the banking sector, and dramatic scenes as a thief is apprehended in a sting operation. These are just some of the stories we have for you later on in our program. But first, let me welcome my co-anchor tonight, Pauline Millwood. Hi, Pauline. hi, Richard. You know, it's Friday, Happy Friday to you as well. Last day of the month, last Happy day of that the week. it's Friday, and good evening, of course, to our viewers. And we're certainly hoping that it's a good Friday evening, if not a great one for you. 返還から20年、香港を強く牽制しました。香港の人たちはウィンブルドンのセンターコートで意気込みを語りました。すべきことが頭にしっかり入ってて、それが実行できればどんどんいいプレーも出てくるだろうし。Hello and welcome to NHK Newsline. I'm Keikichi Hanada in Tokyo with the latest at this hour. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء، صباح الخير واهلا ومرحبا بكم في برنامج يحدث اليوم.
Hello there, good to see you. It is the 29th day of June 2017. Many thanks for joining us on KTN Prime. I'm Linda Gutu. Tonight we look at all the top stories for you today, but then there is also a very interesting story that has been done by John Allan Namu. You remember that decision that was arrived at by the courts touching on presidential election results, specifically that returning officers, the result that they will give at the constituency level will be final. John Allan has done a story on that, and we'll be asking what are the implications of this? What exactly does this mean? And then he'll be in studio with me. That is a conversation you want to stay on and listen to. But before we get there, let's take a look at our highlights tonight. Mwenye kupatia Ruto pesa zote ni Jimmy Wanjigi. Mahali walikosania na muuliza Jimmy Wanjigi aambie Kenyans the truth about William Ruto. Are you clean enough to throw stones at NASA? Opposition asks Deputy President William Ruto. And a Guinness World Record in the offing for the highest number of people shaved at once at Kenyatta University. Welcome to the program. Thank you for making time for us. Our sign language interpreter at the bottom end of your screen is Sila. Thank you. Just in time for the day's top stories on NTV Tonight. Police named 10 areas as Nairobi's hotspots and what they are doing about it. Security agencies are on the spot over Mandera's mystery mass graves. NASA tests Kiambu waters as Jubilee gauges the mood in Machakos. So we brought in KPMG, which is a renowned global advisory firm, and they are working very closely with us and our stakeholders to agree a refinancing program. Nakumatt in painful search for salvation, but options are running out. NTV Tonight with Gladys Gashanja and Mark Masai. Thank you for joining us. Our sign language interpreter tonight is David Agondoa. Përshëndetje të nderuar shikues, po ndiqni edicionin e zgjeruar të lajmeve të orës 13 në Radio Televizion e Kosovës. Në vazhdim, ju njohim me zhvillimet e fundit në vend, rajon dhe botë. SBA shënon për vjetorin e 241 të pavarësisë. Kjo ditë festohet edhe në Kosovë me aktivitete të ndryshme. Ka përfunduar numërimi 117 kutive të votimit. KQZ pret afatin e ankesave për të proceduar me certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve. Koreja e Veriut thot se ka testuar me sukses raketën e saj të parë ndërkontinentale me rrezet e gjatë. Përshëndetje të nderuar shikues.
Gjykata nuk sqaron vendimin për 2 të akuzuarit tjerë të grupit Drenica, ndërsa Lushtaku e pranon se gaboi që mbajti peng mandatin e kryetarit të Skënderajt. Janë rinumruar 116 kuti të votimit që u dërguan për rinumrim, certifikimi i rezultateve shtyhet për shkak të ankesave në Supreme. Pavarësisht se janë shpallur të vdekur, policia nuk i pushon hetimet ndaj Lavdi Muagjerit dhe Ridvan Aqifit. Vrasja atyre nuk është dëshmuar. Edhe kosovarët po investojnë në paran digjitale, trend ky global, megjithatë BÇK-ja thotë se ky sistem nuk është rregulluar me ligj të ne. Sërish ngrihet shqetësimi për tekstet e historisë në të cilat mësojnë filloristët, mungojnë statistikat e sakta dhe argumentet, thonë kulumtuesi. Përshëndetje të nderuar shikues. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة 9 مساء من تلفزيون دولة الكويت، نبدأها بأهم العناوين مع مناير. تفضل مناير. شكرا فايز واهلا بكم مشاهدينا. الكويت تدين بشدة العمل الإرهابي الذي وقع بمحافظة القطيف السعودية. الامتحانات تبدأ غدا ووزارة التربية تضع خطة متكاملة لإنجاحها. الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تؤكد خلو البلاد من فيروس انفلونزا الطيور. اقتصاديا اتحاد المصارف يدعو لإعطاء المؤسسات العربية الدور الأكبر في إعادة إعمار المنطقة. ورياضيا أبطال الكويت يحصدون المراكز الأولى في بطولة رالي راشد المعلى للسيارات بالإمارات. ومن العناوين إلى التفاصيل والبداية مع فايز. Коомдук биринчи каналдын кабарчылары даярдаган маанилүү маалыматтар менен орчундуу окуялар жаңылыктардын жыйынтыкталган чыгарылышында саламатсыздарбы? Студияда Гүлзат Карыбаева, алгач чыгарылыштан кыскача маалымат. Ташкент тамчы Ташкент жаңы аба каттама ачылды. Биринчи жолу Ташкенттен 190 жүргүнчү алып келген учак Ысык көл эл аралык аэропортуна конду. Мы с Ташкента прилетели. Свой любимый Ысык-Көл. Президент Алмазбек Атамбаев тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевди кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысына өлкөнүн тышкы саясаттагы маанилүү багыттары туурасында маалымат берилди. Кыргыздын улуттук суу сундуктары жакынкы күндөрү ИАЭП өлкөлөрүнө чоң көлөмдө экспорттоло баштайт. Учурда эл аралык талапка ылайыкташтыруу аракеттери көрүлүүдө. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасында 4 коррупциялык зона жана 19 тобокелчилик бар экени аныкталды. Esiet sveicināti panorāmas laikā un turpmākajā pusstundā plašāk par šādiem tematiem. Valdības vadītājs Māris Kučinskis Parīzē, parakstot līgumu par Latvijas iestāšanos OECD, uzsver, ka tas ir tikai sākums jaunam darbam. Kas notiks ar tiem 2500 bērniem, kuri mācās internātu skolās pēc izglītības ministrijas lēmuma, turpmāk tās vairs nefinansēt?
Vācija oficiāli atzīst Pirmā pasaules kara laikā notikušo genocīdu pret armēņu tautu. Tā sāsinot attiecības ar Turciju. Un kas ir argentīniešu futbolists, kuram Saeima piešķīrusi pilsonību par īpašiem nopelniem Latvijas labā? Esiet sveicināti otrdienas vakarā, 7:00 šeit TV3 ziņu studijā Edijs Bošs. Kas noticis šodien? Lūk ieskats dažās aktualitātēs. Ministru kabinets atbalsta minimālās algas celšanu par 50 eiro. Ar streikojošiem ģimenes ārstiem premjers nesteidz tikties, bet ātrās palīdzības mediķi savu protesta akciju pagaidām atliks. Oligarhu lietas izmeklēšanu visticamāk neatjaunos, toties iespējama krimināla lieta par tās materiālu nopludināšanu. Liepājā pazudušā puisāna meklēšanā iesaistīti tūkstošiem brīvprātīgo, pagaidām bez rezultātiem. Piecgadīgais zēns Liepājā joprojām nav atrasts. Turpinās apjomīgi meklēšanas darbi novērošanas kamerās, kādā veiklā Ivans atpazīts. Вот он. Это он? Это же он, правильно. Vērienīgā nodokļu reforma finištaisnē minimālo algu varētu celt jau nākamgad. Nodokļu reformas virzītājs Finanšu ministrijas sagatavoto likuma projektu pirmo porciju valdība šodien atbalstīja ar nelielām diskusijām. Ziemeļkoreja paziņo par veiksmīgu pirmo starpkontinentālās raķetes izmēģinājumu pasaulē ass nosodījums. Studenti pulcējas augstskolās, lai klātienē pieteiktos studiju programmām. Tā kā līdz pensijai vēl man ir gan, es nolēmu apgūt otru profesiju. Labvakar LNT ziņās, arī tiešraidē internetā ar jaunumiem studijā Kristīna Garklāva un tūlīt par visu svarīgāko Latvijā un pasaulē. النشرة المسائية من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير مشاهدينا الكرام. نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم الأربعاء 5 تموز 2017. السلام عليكم ورحمة Grüß Gott und herzlich willkommen zu den Einzelfällen Nachrichten. Heute mit diesen Schlagzeilen.
Spielautomaten für erstes Casino in Liechtenstein. Feldgartenverein Balzers feiert 40-jähriges Jubiläum. Sportfest der Gemeinde Triesen. Labas vakaras, čia pagrindinė informacinė laida Panorama. Birželio 15-osios įvykiai. Šį vakar matysite. Artūro Skardžiaus veikla, galbūt atstovaujant vėjo energetikų interesams, tirs Seimo antikorupcijos komisija. Socialdemokratų lyderis ragina Skardžių stabdyti narystę partijoje. Prezidentė pasirašė darbo kodekso pataisas. ES nelieka tarptinklinio ryšio mokesčio. Seime žlugo bandymas įteisinti partnerystę. Daugėja gaisro Londono daugiabutyje aukų. Rengiamasi tvarkyti Vilniaus kalnų parko teritoriją. RTL de Journal mat hautesen Haupttiteln. Net op enger Lin leiien EU an USA wat Russland Klima- an Handelspolitik ugeht, den Donald Trump verlangt Mesuren vun der NATO. 50. Anniversär vun der Fatima-Prozession mat als Gast dem portugiesischen Präsident 25.000 Pilger wären zu Volz dabei. Am Keguden der Haut am Giro fir de Bob Jungels, den am Bier schlosslose muss, a sei weißen Trikot verleiert. Schönen guten Abend am Journal.